Hi, this time is your teacher. I'm teacher of math. This one is tense number 8, past perfect continuous tense. Wakati uliopita mtimilifu na unaoendelea, right? Tupo katika topic ya tense. Now tupo katika past tense, wakati uliopita. Tense ziko 12, tense kuu ziko 3 ambayo ni present, past and future. Na kila tense katika hizi zimegawanyika katika sehemu 4. Present ina 4, past ina 4, future ina 4. So now tupo katika past tense, wakati uliopita. So present tumeshamaliza, na tupo katika past tense, wakati uliopita. Tense katika past ziko 4. Tuna simple past tense tumeshasoma, right? Past continuous tense ready tumeshasoma. Past perfect tense now tumeshakusoma. So today this one is number 4 katika past tense yetu ya 4. Katika hali ya past ni past perfect continuous tense, wakati uliopita timilifu na unaoendelea, right? So hii tense huwa inaleta maana katika lugha ya Kiswahili, nilikuwa niki. So today's lesson tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema nilikuwa niki. So if you want to know how to say nilikuwa niki, let's dive in. Listen. Before diving lesson, before getting started lesson, we always start with the form of the verbs. So this one is present, past participle, and this one is continuous. Provide, providing means toa, right? Beseech, beseeching means seeking. Employ, employing means ajiri. So katika series yetu ya tense, hii ni tense number 8. Tense 12, but hii ni tense number 8 ambayo ni past perfect continuous tense. Nimesema hii ni tense yetu ya 4 katika hali ya past, tense yetu ya mwisho katika hali ya past. Tunaimaliza hali ya past. So past perfect continuous tense, wakati uliopita mtimilifu na unaoendelea. Huwa inaleta maana nilikuwa niki. So this one is passive form, mfumo wa maelezo. Nimesema leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani, nilikuwa nikila, nilikuwa nikijifunza, nilikuwa nikifanya kazi, nilikuwa nikiandika. So kama unataka kujua jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani, use this way. So this one is statement form, mfumo wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema nilikuwa niki. So this one is question form. Tutakwenda kuuliza maswali, je, ulikuwa ukijifunza? Je, ulikuwa ukifanya kitu fulani? Right? So kama unataka kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani, use this way. So baada ya personal pronouns or noun, baada ya jina au kiwakilishi, tunachukua neno had. I had, you had, we had, they had, she had, it had. Then tunachukua neno been. I had been, you had been, we had been, they had been. So ili kamilike jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani, we take a verb from continuous verb. Right here. I had been providing, nimekuwa nikitoa. We had been beseeching, tumekuwa tukisihi. It had been employing, they had been employing, wamekuwa wakiajiri. So tuna contraction, ufupisho ambao unatumika sana na native speaker. So contraction yenyewe huwa inafanyika kwa kuondosha the word. These words are removed. Zinaondoshwa haya maneno, then we put here apostrophe. So we say had been, you'd been, we'd been, they'd been, he'd been, she'd been, had been. I'd been providing, you'd been beseeching, they'd been employing, right? So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani. So this one is how to be the question, jinsi ya kuuliza maswali. Je, ulikuwa ukifanya kitu fulani? So kama unataka kuuliza swali, we start with the word had, then personal pronouns or noun. Then after we take a word been. After been, we take a verb from continuous verb, right? Had I been? Had you been? Had we been? Had they been? Had I been providing? Had you been beseeching? Had they been employing? Je, walikuwa wakiajiri? So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani, na jinsi ya kuuliza maswali, je, ulikuwa ukifanya kitu fulani? So ili uweze kuwa mzuri katika kuandika na uweze kuongea, just you need to practice. But zoezi ambalo unahitajika kufanya ni kuandika sentensi. Majedwali ni haya jinsi ya kusema nilikuwa nikifanya kitu fulani na maswali yake. Andika sentensi zako za kutosha. Mazoezi aina ya pili ni kuzungumza wewe mwenyewe kupitia jedwali zetu, table zetu, inakuongoza jinsi ya kuandika na kuongea. So the third type of practicing is to find people to speak to. Unatafuta watu wa kuzungumza nao, utajikuta una uwezo mkubwa wa kuandika na kuelewa na kuongea Kiingereza kwa muda mfupi. So now let's look at examples.
I've been providing so many items in my industry since in 2021. Nimekuwa nikitoa bidhaa nyingi katika kiwanda changu since in 2021, tangu au tokea mwaka 2021. 2020. So in native wana sound 20, wana say 20. 2021 toka mwaka 2021. So the question, had you beseeching your children to be polite? Je, ulikuwa ukiwasihi watoto wako kuwa wapole? The answer, yes, had. Ndio, nilikuwa nikiwasihi watoto wangu kuwa wapole. No, I had not. So I had not, tuna contract, we say hadn't. Had not, we say hadn't. Right. So the response in English are always in short. Majibu kwa Kiingereza siku zote huwa yanakuwa kwa ufupi. Kama utaulizwa had you been, had they been, had she been, majibu tunapata yes had, yes we'd, yes they'd, yes she'd. Tunaishia katika neno had. But tuna contract, we say had, you'd, we'd, they. At complex form we say yes I had. Contraction we say yes had. Kama hapana we say no I had not. Tunaongeza not. So had not, contraction yake inakuwa hadn't, right? No, I hadn't. Hapana, sikuwa nikifanya kitu fulani. Had you beseeching your children to be polite? Yes, had. Ndio nilikuwa nikifanya. Si watoto wangu kuwa pole? No, I hadn't. Hapana, sikuwa nikiwasihi watoto wangu kuwa pole. Number 2, the last one. Our boss have been employing new staff every after 2 years. Bosi wetu alikuwa akiajiri wafanyakazi wapya every year after 2 years. Kila baada ya miaka miwili. Had your boss been employing new staff every year? Je, bosi wenu alikuwa akiajiri wafanyakazi wapya kila mwaka? Yes, he. Ndio, alikuwa akiajiri wafanyakazi wapya kila mwaka. No, he hadn't. Hapana, hakuwa akiajiri wafanyakazi wapya kila mwaka. So that's for today. This is how we say, this is how we write, and this is how we speak. So tumemaliza past tense wakati uliopita. Present is done, right? Now past also is done. Tumemaliza pia katika hali ya past, right? Toja kwamba negative yake tunaitengeneza vipi. Pia negative yake inaingia katika simple past tense katika hali ya negative. Example, our boss had been employing new staff every after 2 years. Bosi wetu alikuwa akiajiri wafanyakazi wapya kila baada ya miaka miwili. Negative yake tunatumia simple past tense katika hali ya negative. So itakuwa our boss did employ new staff every after 2 years. Bosi wetu hakuajiri wafanyakazi wapya kila baada ya miaka miwili. So remember that negative ya present perfect continuous tense na negative ya past perfect tense na negative ya past perfect continuous tense zote tunatumia negative ya aina moja ambayo ni simple past tense. Negative ya simple past tense. Practice, you know how to speak and write. So that's for today. Don't miss next lesson. Next lesson tutakuja kuanza future tense. Tutakuja kuangalia future tense. Don't miss that lesson. Thanks a lot for being with me.